Всем известно, что Семипалатинский ядерный испытательный полигон был крупнейший в мире, полигон Невада. Здесь были произведены 500 ядерных взрывов, в том числе 70 с лишним в атмосфере. Сейчас, когда этот полигон моим указом закрыт, 20 лет тому назад мы вместе с Россией, Соединенными Штатами Америки ведем работу о ликвидации всех последствий. Во-первых, реабилитация полигона. За эти годы, до 2004 года мы реабилитировали 3000 квадратных километров территории. Вообще занято было 40 тысяч квадратных километров. Там заражено радиацией 1,5 миллиона человек. И уничтожение инфраструктуры бывшего полигона. И мы совместно... Well, probably all of you know that Semipalatinsk nuclear test site was one of the largest nuclear test sites in the world, together with Nevada. And about 500 nuclear tests have been carried out on this test site, 70 of them in the open air. And Polygon was closed by my first decree as the president of Kazakhstan 20 years ago. And since then, together with Russia and the United States, we've been working to rehabilitate the territory of the Semipalatinsk test site. Since 2004, we're able to rehabilitate from radiation about 3,000 square kilometers of that polygon. The total polluted area is about 40,000 square kilometers. And as a result of tests in the past, about 1.5 million people have been radiated. И это является хорошим примером совместной работы государств по реабилитации, во-первых, во-вторых, обеспечение безопасности и нераспространения ядерных материалов. То есть мы, казахстанцы, благодарны российской, американской стороне за такую помощь. Как известно раньше, точно так же мы ликвидировали шахтные пусковые установки баллистических ракет с 1100 боеголовками. Также мы совместно работали, чтобы уничтожить инфраструктуру и не дать распространению этих материалов. Я, пользуясь случаем, высказываю огромную благодарность нашей страны и надеюсь на дальнейшее сотрудничество в этом вопросе. And this is a very good example of close collaboration when all three countries also worked on getting rid of the military infrastructure on that polygon. And you probably know that about 1,100 warheads have been deployed on military missiles on the territory of that polygon in military launching shafts. And we closed that also together with the help of Russian and American partners. And we are very grateful, the people of Kazakhstan are very grateful for that assistance, and we hope that we'll be able to work together in the future for a safer world, for nuclear non-proliferation. Well, I'm going to just make a very brief statement here. We wanted to do this brief appearance to highlight one of the most significant examples of what we've been doing through this Nuclear Security Summit and what our three countries have been able to accomplish through some painstaking cooperation over the last several years. As President of Kazakhstan indicated, this was a major site for nuclear operations during the Cold War. There was a lot of loose nuclear material that was vulnerable to potential smuggling, to potential infiltration, and as a consequence of extraordinary cooperation between our three countries that actually predates my administration but was accelerated as a consequence of this Nuclear Security Summit, we've been able to effectively lock down and secure all this vulnerable material. Я хотел высказаться очень кратко. И причина, по которой мы сюда пришли, мы просто хотели подчеркнуть значимость того примера, который мы подаем в плане нашего сотрудничества. Я хотел поговорить о том, как наши три страны за последние несколько лет сумели, благодаря тесному сотрудничеству, достичь очень многого. Об этом как раз упоминал президент Казахстана. Он упомянул об этом полигоне,
Это действительно было место, где со времен Холодной войны находилось большое количество ядерных материалов. Эти материалы были очень уязвимы в плане возможности контрабанды, в плане возможности инфильтрации. И таким образом, благодаря чрезвычайно эффективному сотрудничеству, которое имело, кстати, место еще до того, как я стал президентом, мы сумели в результате нашего участия в этом саммите добиться того, чтобы эти ядерные материалы находились в большей безопасности. So, we have been able to do this in part because of the outstanding leadership of President Nazarbayev and the people of Kazakhstan. We've also been able to do it because the United States and Russia over the last several years have shown ourselves to have a mutual interest in making sure that nuclear materials are secured and that they do not fall into the wrong hands. And so this kind of multilateral cooperation is being duplicated as a consequence of this nuclear security summit. And it gives you a specific example of the kind of progress that we're making. We're going to need to make more progress over the next several years, but I'm confident that we can actually meet the goal that we set in the first Washington summit, which is in 4 years to have made extraordinary progress in making sure that loose nuclear material is not vulnerable to smuggling or to potential terrorist plots. И все это было достигнуто отчасти благодаря выдающемуся участию и вкладу президента Казахстана, его лидерству, а также вкладу всего казахского народа. Кроме того, необходимо упомянуть о тесном сотрудничестве между Соединенными Штатами и Россией, которое имело место в предыдущие несколько лет. Нам удалось поэтому достичь нашей общей цели, то есть я уверен, что нам удастся достичь общей цели, которая была высказана на Вашингтонском саммите. Речь идет о том, чтобы защитить те ядерные материалы, которые могут быть уязвимы для, например, контрабанды или могут попасть не в те руки, и чтобы это действительно произошло в последующие 4 года. И кроме того, я хочу сказать, что благодаря этому саммиту наше сотрудничество еще более углубилось, и нам, я думаю, удастся достичь еще большего прогресса, хотя многое еще предстоит сделать. Саммиты проводят не только ради того, чтобы встретиться, пожать друг другу руки, не только ради того, чтобы заявить о благих целях, но и для того, чтобы продемонстрировать конкретные примеры сотрудничества. Вот он, конкретный пример сотрудничества. Начиная с 2004 года мы, то есть 3 государства, Казахстан, Соединенные Штаты Америки и Россия, занимаемся ликвидацией последствий использования Семипалатинского полигона. Значит, мы понимаем, какие угрозы создавало его сохранение в прежнем качестве, о чем только что сказали мои коллеги. И сегодня мы можем констатировать, все эти угрозы закрыты. Семипалатинский полигон существует совершенно в другом виде, и Казахстан может спокойно смотреть в будущее, развивая соответствующую территорию. Я считаю, что это действительно очень добрый пример сотрудничества между 3 государствами. Summits are held not only to conduct meetings, not only to shake hands, not only to declare good goals, but it is also held to demonstrate concrete examples of cooperation. I believe that this is precisely one of such concrete examples. From 2004, the 3 countries, the United States, Kazakhstan and Russia, have been cooperating to eliminate the remnants of the past activities within the territory of the Semipalatinsk test site. We were all aware of the threat coming from that test site, and at the moment, now, we can say with confidence that all the threats have been liquidated, and that the Semipalatinsk test site can now develop in a new capacity. The country of Kazakhstan can look into the future. So
I believe that this is a good example of practical cooperation which should be highlighted. Я хотел бы поблагодарить моих коллег, президента Казахстана, Sultana Назарбаева, за активную позицию и за необходимые условия, которые были созданы для решения этой задачи. Я также хотел бы отметить, что Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, как государства, на которых лежит особая ответственность за ядерную безопасность, в этом вопросе проявили необходимую кооперацию. И несмотря на то, что все это является действительно последствием прежних идеологических подходов, тем не менее мы нашли и соответствующие ресурсы, и соответствующие силы для того, чтобы совместно заниматься этой проблемой и решить ее. Я считаю, что это добрый пример сотрудничества, и такие примеры должны умножаться. Хороший пример для того, чтобы другие страны занимались вопросами ядерной безопасности и ликвидации последствий прошлого. I would like to thank my partners, in particular President of Kazakhstan Nazarbayev, for his proactive stance and for creating favorable conditions to accomplish those goals. The Russian Federation and the United States are precisely those countries which have special responsibility for ensuring nuclear security of the world. I believe that, and they managed to join their efforts in this good example of cooperation, although we are aware that the situation we had was the result of the mindset of the past countries had. We managed to show this good example of cooperation, and such example, I believe, should be multiplied, should be reproduced, and should also lead other countries to ensure nuclear security. Thank you very much. Mr. President, can I ask you quickly about the open mic? Can you clarify what you meant by having flexibility on missile defense in the second term? What you wanted to have passed on to Mr. Putin and walk? Isn't it presumptuous to be talking about a second term? Well, first of all, are the mics on? Look, what I said yesterday, Ben, is I think something that everybody in this room understands. То, что я сказал вчера, я думаю, все понимают в этой комнате. Which is, you know, I'll just go ahead and then you can translate at the end. You know, arms control is extraordinarily complex, very technical, and the only way it gets done is if you can consult and build a strong basis of understanding, both between countries as well as within countries. And you know, when you think about the New START treaty that Dmitry and I were able to hammer out and ultimately get ratified, that was a painstaking 2-year process. I don't think it's any surprise that you can't start that a few months before a presidential and congressional elections in the United States, and at a time when they just completed elections in Russia, and they're in the process of a presidential transition where a new president's going to be coming in a little less than 2 months. So it was a very simple point, and one that essentially I repeated when I spoke to you guys yesterday, which is that we're going to spend the next 9-10 months trying to work through some of the technical aspects of how we get past what is a major point of friction, one of the primary points of friction between our two countries, which is this whole missile defense issue. And it involves a lot of complicated issues. If we can get our technical teams to clear out the underbrush, then hopefully in 2013 there's a foundation to actually make some significant progress on this and a lot of other bilateral issues. You know, I think everybody understands that if they haven't been listening to my speeches. I want to reduce our nuclear stockpiles. And one of the barriers to doing that is building trust and cooperation around missile defense issues. And so this is not a matter of hiding the ball. I'm on record. I made a speech about it to a whole bunch of Korean university students yesterday. I want to see us, over time, gradually, systematically, reduce reliance on nuclear weapons. And as Dmitry said, the United States and Russia, because of our history and because we are nuclear superpowers, have a special obligation. That doesn't make it easy, because
Both countries are committed to their sovereignty and their defense. And last point I'll make, the only way I get this stuff done is if I'm consulting with the Pentagon, if I'm consulting with Congress, if I've got bipartisan support, and frankly, the current environment is not conducive to those kinds of thoughtful consultations. I think the stories you guys have been writing over the last 24 hours is probably pretty good evidence of that. I think we'll do better in 2013. All right? Thanks, guys. Oh, I'm sorry. Go ahead and feel free to translate it. But he'll translate it, and Yes. you guys will know what's going on.